Well, kemudian kita lanjut. Di sini Luke juga menceritakan tentang he describe about his interesting experience about his hobby. Dia menceritakan tentang pengalaman menariknya dalam melakukan hobi tersebut. Di sini dia menceritakan at home, katanya, my dad helps me to choose the best photos. I send them to magazines. I always win photo competition. Ya, di rumah dad bantu saya pilih-pilih foto yang bagus, kemudian I send to the magazine, kemudian saya kirim ke magazine, and I always win photo competition, dan saya selalu menang tentang menang kompetisi atau perlombaan foto. Oke, di sini dia menceritakan tentang pengalaman menariknya dengan hobi tersebut, dan tidak berhenti di situ saja, ditambahkan lagi pengalamannya. I've got a beautiful album called Wonders of the World. Oke. Jadi mungkin kalau kamu bercerita tentang musik, kamu bisa menceritakan tentang saya punya album siapa saja, misalnya penyanyi atau artis atau band yang kamu favoritkan. Kemudian kalau kamu koleksi drama, Korean drama, oke, apa saja judulnya dan berapa episode dan berapa session misalnya, ya kamu bisa ceritakan di sini. Kemudian di sini dia bilang, Dad says we are going to go, Dad says we are going to our grandparents for the weekend, and I can't wait it. Dan saya tidak sabar menunggunya. Kamu bisa juga ceritakan seperti itu. I will be able to take lots of photos. Jadi interesting experience about the hobby ini sangat bagus menjadi ide kita untuk memperlebar, to lengthen our speaking, memperpanjang speaking kita. Kemudian di sini ternyata si Luke tidak memiliki satu hobi saja, dia punya hobi lain. Oke, kamu bisa tambahkan seperti ini. Selain fotografi, Luke juga memiliki hobi lain, yaitu computer games and board games. Well, kemudian selain kapan, di mana, bagaimana melakukan hobi, kita juga bisa menceritakan tentang dengan siapa kita melakukan hobi itu. Oke, kita bisa misalnya, my hobby is playing guitars. I usually play guitar with my friends, and if we don't have exercise or homework to do, I gather with my friend playing guitar and we sing song misalnya. Kamu bisa menjelaskan dengan siapa kamu melakukan hobi itu. Nonton sama siapa, you watch Korean drama sama siapa, dan bisa tambahkan kapan dan di mana, boleh. Selain itu, my favorite computer games are strategy, sport, and adventure games. Oke, di situ dijelaskannya trouble dikit. Well, saya ulangi. Di sini jelaskannya, dia punya hobi yaitu computer games, dan dia ceritakan di sini. Luke juga explain about favorite thing about the hobby. Oke, misalnya kamu senang dengan music, I like listening to music, and my favorite singer or my favorite band or my favorite music genre apa gitu. Kamu jelaskan. Dan jangan lupa sebenarnya, ketika kamu bisa menjelaskan apa favorit kamu atau apa hobi kamu, sangat lebih baik. It will be better if you also explain the reason. Kamu juga bisa menjelaskan alasan-alasan nih. Oke, alasan kenapa favorit kamu ini. Kenapa kamu melakukannya dengan si ini, misal dengan, atau kenapa kamu melakukan hobi kamu di tempat ini. Jadi setiap kamu when you explain about your hobby, so please don't forget to give the reason. Jangan lupa memberikan alasan. It makes your sentences longer and longer. Oke? Kemudian juga di sini diceritakannya about interesting experience about the hobby. Oke, computer game hobi dia. What is
the interesting experience about computer game. Di sini diceritakannya, I got my first computer 2 or 3 years ago, and my first game was FIFA 2003. Okay, and this is a game where you play with different football teams, and it was so great. Yeah, this is about interesting experience about the hobby. Dan dilanjutkannya juga dengan favorite adventure game-nya apa, kemudian bagaimana cara melakukan atau bermain computer game itu, kemudian apa saja. When I get bored with my computer, okay, when I get bored with my of my computer, ini berhubungan dengan experience, okay. But I have my board games. I can play Monopoly and Scrabble with my dad or my mom. Okay, dengan siapa kamu melakukan hobi itu? I also have trivia quizzes or millionaire. Okay, di sini adalah hobi lain lagi. Kemudian apa favoritnya? These are my favorite games that have cards with lots of questions about sport, people, and the world around us. Okay. Nah, kita juga perlu menjelaskan hobi kita. Misalnya kita di sini dia bilang I also have trivia quizzes or the millionaire. Mungkin beberapa orang tidak tahu. Some people maybe don't know about millionaire game. Ini saya tahu game ini adalah game lama, ini sekarang sepertinya tidak ada lagi yang main game seperti ini. Oke, jadi banyak orang yang mungkin tidak tahu tentang favorite atau hobi kita. So at least you have to explain a little bit about your hobby. Jadi paling tidak kamu harus jelaskan hobi kamu apa sih itu, gitu. Ya. Sama. Berikutnya, when I'm outside with my friend, okay. Di sini dengan siapa? Di sini kapan melakukannya? When? We also play certain games, not necessarily games for little children like hide and seek or piggy in the middle, but more serious things. Okay. Ya. Ketika berada di luar sama teman, kami juga main game, ya, tapi bukan game yang anak-anak loh katanya sini, seperti hide and seek, piggy in the middle, tapi but more serious things. We play pirates. Okay, di sini saya bilang we play pirates who fight with each other to get the treasure or the Lord of Ring. Okay, pirate, we play pirate. Banyak orang tidak tahu tentang game pirate atau permainan pirate ini. Maka dijelaskannya di sini apa itu permainan pirate. Who fight with each other to get the treasure or the Lord of Ring. Okay, I like to be arrogant best, and of course there is nothing better than good game of football played with your friend. Okay, inilah hobinya, dan dia bisa, Luke can explain, can describe his hobby with very interesting story, with very interesting description or explanation, and he has very long sentence, and of course this is very interesting story. Well, nanti your exercise will be like this. Your exercise will be like this. You will have to explain about your hobby, and you have to do that like this one. Okay, sehingga your sentences, your speaking will be interesting and of course longer. Kalau demikian, kita akan semakin sering berlatih speaking and communication. Saya kira ini untuk penjelasan how to make your sentences longer and interesting. I think it's enough. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.